rocks and minerals. എല്ലാവർക്കും familiar ആണ് rock എന്താണ് mineral എന്താണെന്നൊക്കെ, right? എന്താണ് rock? പാറ. As you all know, rocks are made up of minerals. A mineral is a natural non-living substance. A rock may contain one or more minerals. The type of rock depends upon the quality and the arrangement of minerals. നമ്മളൊരു റോക്കിന്റെ ടൈപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു മിനറലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. There are three different kinds of rocks, that is igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Igneous, sedimentary and metamorphic. These are the three types of rocks. First we are going to study about igneous rocks. Igneous rocks form the base of all forms of land. Ella form of land name base are igneous rocks. Plains, mountains and ocean bergs. They are formed by the cooling and hardening of the liquid rock material. Liquid ആയിട്ടുള്ള rock material ന്റെ കൂളിംഗും ഹാർഡനിങ്ങും കാരണമാണ് igneous rocks ഉണ്ടാകുന്നത്. The hot liquid rocks lies in huge underground pockets of earth is called magma. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ, ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിൽ underground, huge underground pockets ൽ കാണുന്ന hot liquid rock magma. The magma is pushed upward by the pressure of other rocks around it. Magma അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വേറെ റോക്സിന്റെ പ്രഷർ കാരണം അത് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലേക്ക് വരും. Some of it cools and hardens below the surface of the earth, while some other flows to the surface of the earth and hardens to form igneous rocks. ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ, ലിക്വിഡ് റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡൻ ആവും. Some of them will come to outside surface of the earth and harden from there to form igneous rocks. The magma reaches the surface of earth is called lava. ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ള മാഗ്മ അത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാവ. The type of igneous rock form depend on the minerals the magma contain and the size of the mineral particles. Igneous rocks in the different types ഉണ്ട്. അത് എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്? The kind of mineral the magma contain and the size of the mineral particle. Size of type okay depend ചെയ്തിട്ടാണ് igneous rocks. Here we are going to study, in this chapter we are studying four types of igneous rocks, that is granite, pumic stone, basalt and obsidian. You all are familiar with granite. Granite ആണ് നമ്മൾ common ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു igneous rocks and it is formed when magma cools slowly under the ground. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ ഈ magma കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് granite. There are three main minerals present in granite, that is quartz, mica and feldspar. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കളർ, ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കളർ depend upon the content of feldspar. The granite may be pink or gray in color. This hard stone is used for making buildings, statues and streets. Some beautiful temples in Tamil Nadu are made of granite. Okay, ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതെല്ലാം? ത്രീ മിനറൽസ്, ക്വാർട്സ്, മൈക്ക ആൻഡ് ഫെൽസ്പാർ. Okay, two colors are there, gray and pink. Next is pumic. Pumic is another light colored igneous rocks. It has many holes and pockets which is formed due to the gases trapped inside at the time of formation. അതിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ ടൈമിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഗ്യാസസ് കാരണമാണ് പ്യൂമിക് സ്റ്റോണിൽ ഹോൾസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഹോൾസും പോക്കറ്റ്സും ഒക്കെ. And this light lava rock is light gray or cream colored. Dentists use this powdered pumice for polishing teeth. Next is obsidian. Obsidian is another lava rock
It looks almost like black glass. Because of its sharp edge, it is used for making cutting tools. Obsidian is used for making cutting tools. Basalt is formed when lava cools quickly and hardens above the ground. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബസാൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. It is fine grained rock made up of tiny crystals. Tiny crystals are fine grained rock made of tiny crystals. Sedimentary rocks. A portion of earth land surface is covered with sedimentary rock. ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം sedimentary rocks ആണ്. And these are formed from pebbles, muds and clay that are deposited in seas and oceans. These are brought to the shore by flowing water or floating ice and are piled up in layers called sediments. നമ്മുടെ പെപ്പേഴ്സും സാൻഡും മഡും ഒക്കെ കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഷ്യനിലും സീസിലും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാട്ടർ ബോഡീസും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐസും ഒക്കെ ഷോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് പൈലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ്. ദ ലേയേഴ്സ് ആർ സിമെന്റഡ് ടുഗദർ ബൈ മിനറൽസ്. മിനറൽസ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് സിമെന്റ് തേച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഇഷ്ടിക വെക്കുന്ന പോലെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെയാണ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ്. ഒരു ലെയർ വരും, അതിന്റെ മുകളിൽ മിനറൽസ് പൈൽ ചെയ്ത് അടുത്ത ലെയർ. സീ ദ ഫിഗർ 1-3 in your textbook. It's very clear in that picture. And certain kinds of sedimentary rocks are formed from shells of tiny sea creatures. ചെറിയ sea creatures ന്റെ ഷെൽസിൽ നിന്നും sedimentary rocks ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. And different sedimentary rocks we are going to study are sandstone, conglomerate, then shale, limestone. These are the sedimentary rocks we are going to study. First one, sandstone. It's commonly common sedimentary rock. It's a common sandstone is one common ആയിട്ടുള്ളതാണ്. And it's made up of sand particles. Sandstone എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ it's made of sand and gets cemented together. The main minerals contained in sand is quartz grain. Sandstone may be in yellow, red, brown or pink. Our Red Fort in Delhi is made of red sandstone. Next is conglomerate. Conglomerate is a rock of uneven texture. Uneven texture in conglomerate rocks. It's formed from pebbles and gravel cemented together by minerals and sands and carried by water. Pebbles, ചെറിയ കല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവൽസ് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് minerals with the help of minerals they are cemented together to form conglomerate rocks. Conglomerate is found mostly in shades of grey and orange. Grey and orange of the shades lana usually conglomerate rocks kana, and it is used as ornamental rock and for polishing ornaments. Ornamental rock ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ornaments ഒക്കെ polish ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. Then shale is made up of clay and mud particles. Shale is made up of clay and mud particles and they are piled up in layers. Because of its clay content it is used to make tile and bricks. ഏതാണ് shale? Tiles and bricks ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് shale, type of sedimentary rocks. Limestone. Limestone is made up of minerals called calcite. Calcite എന്ന് പറഞ്ഞ മിനറൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിനറലാണ് limestone ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. And which was once a part of animal shell. Animal shell ന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു is calcite. Which was it is mostly grey or white. Grey or white ആയിരിക്കും color. And limestone is used for making bricks and glass and for separating pure iron metal from its ore. Chalk is a form of limestone. Limestone usually bricks ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്, and also it's used for separating pure metal iron from its ore. Ore നിന്നും metal iron സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് limestone. Also, scientists
can find out about life on earth by studying sedimentary rocks. Sedimentary rocks gravels ഒക്കെ കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സിന്റെ ഇംപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ റോക്സ് എത്ര കാലം മുന്നേ ഉണ്ടായതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ അന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റും. Because the traces of ancient plants and animals, ancient plant and animal life called fossils are found in the sedimentary rocks. Fossils in the fossils in the കാണാൻ പറ്റും. Okay, by studying about that we can identify the things, the life about the life on earth during that time. These may be shells, bones of animals, prints of leaves or footprints. ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സിൽ കാണുന്ന ഇംപ്രഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഷെല്ലിന്റെ ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ്, പ്രിന്റ്സ് ഓഫ് ലീഫ്, footprint, etc. Next is metamorphic rocks. Metamorphic rocks is the result of a transformation of an existing rock in a process called metamorphism. That is, metamorphic rocks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു igneous rocks അല്ലെങ്കിൽ sedimentary rock transform ചെയ്തിട്ടാണ് metamorphic rock ഉണ്ടാവുന്നത്. Tons and tons of pressure which favors heat build up change them to metamorphic rocks. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷറും അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഒക്കെ കാരണം ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഒക്കെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. And in some rocks the minerals are broken into smaller ones, while in other minerals are stretched into flat particles. There are many kinds of metamorphic rocks. First one is slate. Slate is a metamorphic rock formed from shale. It breaks into thin layers. It is used for making slate and blackboard. Shale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sedimentary rock transform ചെയ്തിട്ടാണ് slate എന്ന് പറഞ്ഞ metamorphic rock ഉണ്ടാവുന്നത്. And it is used to make slates and blackboards. Then next, gneiss. Gneiss spelling Gneis ആണെങ്കിലും it will pronounce as gneiss. As a metamorphic rock formed from granite. It has light and dark bands. Granite നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് gneiss. Marble is a widely used metamorphic rock which is formed from limestone. Limestone changes into marble. It is found in different colors. White being the most common, polished marbles gleams on a talent, and so it is used for making statues and buildings. Quartzite was once sandstone. Sandstone transformed ചെയ്തിട്ടാണ് quartzite. Quartzite is too hard to be used as a building stone, but is used for making statues. Quartzite ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആണ്, സോ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is used for making statues. Next we are talking about minerals. Minerals, we have already studied that rocks are made up of minerals. Minerals are of two types, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals. Some useful metals can be profitably obtained from metallic minerals. Minerals called ore, such as hematite, bauxite, pyrite and calamine. The metal we get from these ores are iron, aluminum, copper and zinc. നമുക്ക് ഈ ഹെമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നും അയൺ, ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം, പൈറൈറ്റിൽ നിന്നും കോപ്പറും കലാമൈനിൽ നിന്നും സിങ്കും കിട്ടുന്നു. And these metals are commonly used for making utensils, machines, furniture, wire coins and coaches of trains and aeroplanes. ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസ്, ഫർണിച്ചർ, വയർ, കോയിൻ, പിന്നെ കോച്ചസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് aeroplane. Precious metals like gold, silver and platinum are also used for making jewelry. Precious ആയിട്ടുള്ള metals ഉണ്ട്, gold, silver, platinum ഒക്കെ. That is used, they are used for making ornaments, jewelry items. Then non-metallic minerals.
Fossil fuel. Fossil fuel are the most fossil fuels such as coal and petroleum are valuable underground resources. Valuable ആയിട്ടുള്ള underground resources ആണ് coal petroleum. And they contribute greatly to our total energy supply. നമ്മുടെ total ആയിട്ടുള്ള energy supply ലേക്ക് ഒരുപാട് contribution ചെയ്യുന്നതാണ് coal petroleum. Petroleum products അല്ല നമ്മൾ ഡീസൽ, കെറോസിൻ, പെട്രോൾ ഒക്കെ. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? It's very essential for our daily life, right? Then coal is one of the most valuable minerals stored in the earth. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഏറ്റവും valuable ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ആണ് coal. And it has been used as a fuel for hundreds of years. ഒരുപാട് വർഷം fuel ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് coal. Millions of years ago, land was low-lying and covered with thick swampy forest. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഭൂമി മീൻസ് താഴ്ന്ന ലോ ലൈങ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കവേർഡ് വിത്ത് thick swampy ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ as plant died, they fell into a swamp and began to decay. Plants forest area ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് plants ഉണ്ടാവും. They will when they die, the plant will fall down and start decay from there itself. And new vegetation press the dead plants to the bottom. അപ്പോൾ പുതിയ വെജിറ്റേഷൻ, പുതിയ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പഴയതിനെ അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യും. And due to the extreme pressure, the vegetable matter changed into coal. ഒരുപാട് പ്രഷർ, ഈ പ്രഷർ കാരണം ഈ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഒക്കെ coal ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. In India, coal mines are situated in Singaroli, that is Madhya Pradesh, Talcher, Odisha, Raniganj, West Bengal, Neyveli, Tamil Nadu, and Singareni, that is in Telangana. And coal is used as a fuel for cooking, for heating homes and buildings, for producing electricity in power plants and in blast burners, that is in steel industry, for making steel. Half of the energy used in world today comes from petroleum. നമ്മുടെ ലോകത്ത് more than half of the energy is used or gets from petroleum. Petroleum or crude oil has several names like rock oil, black gold, or liquid sunlight. It is formed from dead remains of ancient land and sea creatures. Petroleum ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പണ്ടുള്ള സീ ക്രിയേച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ക്രിയേച്ചേഴ്സിന്റെ dead remains ആണ്. Millions of years ago, the dead remains of these living things get buried in layers and gradually turns into oil and gas. In India, petroleum is obtained from Ankleshwar, that is in Gujarat, Digboi, Assam, Mumbai highs of Mumbai coast. The main uses of petroleum is as fuel in different forms. ഒരുപാട് forms petroleum products, ഒരുപാട് forms of petroleum അത് fuel ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And it is also used for dry cleaning and making lubricating oil, printing ink, paraffin, printing ink and wax, medicines. Paraffin wax obtained from it is used for making candles. മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് paraffin wax. Then waterproof cartoons and polish. Then conserve natural resources. The earth has enough for everybody's need but not enough for everybody's greed. That is നമുക്ക് ഇതാര് പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലതുണ്ട്, ആവശ്യമാണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല. Then we must conserve our natural resources. നമ്മുടെ natural resources നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യണം, പരിപാലിക്കണം. എങ്ങനെ? To save fuel at home, we must keep our stoves and machines in good condition. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെഷീൻസും സ്റ്റൗവും ഒക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനിൽ വെക്കണം in order to reduce the use of that fuel. And we should not use coal or oil we should use coal and oil very carefully and wisely. We should also use inexhaustible source of energy like sun, wind and water.
Inexhaustible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകാത്ത. Mineral deposit in earth are limited. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ mineral deposit limited ആണ്. They should not be used carelessly or wasted by mining. Mining ന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ careless ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. Okay? 3 types of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Example for igneous rocks: granite, basalt, obsidian, and pumic. Then sedimentary rocks in example: shale, sandstone, conglomerate, and what? Limestone. Then the metamorphic rocks, slate is formed from shale. We get gneiss from granite, marble from limestone, and quartzite from sandstone. Then we have studied about metallic minerals, non-metallic minerals, importance of minerals and non-metallic minerals, conservation of non-metallic minerals. Okay, thank you.